హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సత్య. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీ క్రియేటివ్ వరల్డ్. ఈరోజు నేను ఫెల్ట్తో సెల్ పౌచ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా ఈ వైలెట్ కలర్ పౌచ్ కోసం నేను వైలెట్ కలర్ ఫెల్ట్ క్లాత్ తీసుకున్నాను. నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్, ఒక జమ్ రింగ్, ఐ పిన్స్, మక్మల్ బీడ్స్ అండ్ సాటిన్ రిబ్బన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫెల్ట్ క్లాత్ తీసుకుని దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసి సెల్ పెట్టుకుని మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి. 4 సైడ్స్ 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలా చూసుకోవాలి. సెల్ కన్నా ఇలా చూసుకుని అక్కడికి కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్ తీసుకోవాలి. డార్క్ కలర్ థ్రెడ్ అయితే బాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి 1 సైడ్ ఓపెన్ నుంచి 3 సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చూపించినట్టు బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 3 సైడ్స్ స్టిచ్ చేయడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఐ పిన్స్ తీసుకుని మక్మల్ బాల్స్తో ఒక బంచ్ లాగా చేసుకోవాలి. దానికోసం ఇలా తీసుకుని పైన లూప్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకొక ఐ పిన్ తీసుకుని ఇంకో బీడ్తో ముందు చేసిన లూప్లోంచి తీసుకుని అక్కడ ఒక లూప్ చేసుకోవాలి. ఇలాగే మిగిలిన బాల్స్ కూడా మనకు ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత బంచ్ అయ్యే వరకు చేసుకోవాలి. ఇలా మనకు కావాల్సినంత లెంగ్త్ అయిన తర్వాత జమ్ రింగ్ పెట్టి లాక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్ తీసుకుని పౌచ్కి మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సాటిన్ రిబ్బన్ తీసుకుని ఇలా చూపించినట్టు రోజ్ని తయారు చేసుకోవాలి. దానికోసం ముందుగా ఇలా తీసుకుని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి కొంచెం. ఇప్పుడు దాన్ని బ్యాక్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఇలా రోల్ చేయాలి. ఇలా మనకు కావాల్సిన సైజ్ చేసి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుని
ఆ రిబ్బన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి నీడిల్తో. ఇలా కంప్లీట్ అయిన రోజుని ఆ జంబరింగ్ కనిపించకుండా ఆ ప్లేస్లో పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎల్లో కలర్ ఫెల్ట్ తీసుకున్నాను. దాన్ని ఇలా సన్నగా స్ట్రిప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వైలెట్ కలర్ ఫెల్ట్ తీసుకుని ఇలా పైన పెట్టడం కోసం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఎంత లెంగ్త్ కావాలో చూసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. వన్ సైడ్ దీన్ని ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్ తీసుకుని ముందు స్టిచ్ చేసినట్టు అవుట్లైన్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్గా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి బటన్ ఒకటి తీసుకోవాలి. దాన్ని గ్లూ గన్తో స్టిక్ చేస్తున్నాను. ఇలా చూపించినట్టు గ్లూ అప్లై చేసి స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఎల్లో కలర్ స్ట్రిప్స్ని కూడా ఇలా చూపించినట్టు స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్లూ కలర్ మార్కర్ తీసుకుని ఇలా డాట్స్ పెడుతున్నాను. అంత ప్లెయిన్గా ఉంది కదా, అందు గురించి డాట్స్ పెడుతున్నాను. అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కలర్ పౌచ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. దీనికోసం బ్లూ కలర్ ఫెల్ట్ తీసుకున్నాను. దాన్ని మెజర్మెంట్స్ చూసి కట్ చేసి స్టిచ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు పైన పార్ట్ కోసం ఇలా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి రౌండ్గా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎడ్జెస్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వైలెట్ కలర్ ఫెల్ట్ స్క్వేర్ షేప్లో తీసుకున్నాను. దాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి. చేసి ఫ్లవర్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్లవర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఫోల్డ్ చేసి కట్ చేయడం కష్టంగా ఉంది కదా, దాని గురించి ఇంకొక ఫ్లవర్ ఇలా చేస్తున్నాను. ఇలా నేను 3 ఫ్లవర్స్ చేశాను. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ ఫెల్ట్ తీసుకుని దాన్ని లీఫ్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా లీఫ్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పౌచ్ తీసుకుని గ్లూ గన్తో అన్నీ అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా 3 ఫ్లవర్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి కుందన్ తీసుకున్నాను. ఫ్లవర్ షేప్ కుందన్ ఒకటి తీసుకుని సెంటర్లో అటాచ్ చేసుకోవాలి. దాని మీద ఒక పెరల్ పెట్టాను. ఇప్పుడు లీఫ్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలాంటి బటన్ ఒకటి తీసుకుని పైన అటాచ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇలాంటి పెల్స్ తీసుకుని గ్లూ గన్తో అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పౌచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.